రెండు లెగ్స్ రెండు లెగ్స్ ట్యాప్ చేయి, పైకెత్తి ట్యాప్ చేయి. రెండు కాళ్ళు కార్తీ, రెండు కాళ్ళు చేయబోతే ఫాస్ట్గా వెళ్ళాం. స్టాప్, స్ట్రెచ్ అండ్ స్టాప్. రెండు లెగ్స్ ట్యాప్ చేయి, మా కాళ్ళు ఎత్తి ఫాస్ట్గా వెళ్తావు. రెండు కాళ్ళు ఎత్తి స్ట్రైట్ చేయాలి, లేదంటే నాకు ఇలా స్టాప్ చేయాలి వచ్చినది. ఓకే ఓకే, స్టాపింగ్ నేర్చుకున్నావు, బోత్ ద లెగ్స్ ట్యాపింగ్ నేర్చుకోవాలి, సరేనా? తీసేసి ఇందులో పెట్టేసి. ఏం చేస్తున్నావు? వీడియో తీస్తున్నాడు.
కూర్చొని తీ కాళ్ళ పెట్టి కూర్చో, ఏమవుతుంది కూర్చో.